establish the symptoms first. Can you describe those for me? Well, the first thing I noticed was these really bad headaches. They kind of spread out all over, but they always start around my right eye, and they just seem to last for hours. I'd take some paracetamol, but nothing would change. I tried drinking more water and just resting in bed. কিছু শোনা যাচ্ছে না ভাইয়া। Sarah Gleason? Come in, please, have a seat. Hi, doctor, thank you. So, what can I help you with today? Well, I'm a little worried because of a couple things, actually. I've been taking a combined oral contraceptive pill called Monofem to help me, well, for more regular periods. They've been a little crazy the last few months, so the last GP prescribed it for me. The first few weeks I thought I noticed something, like I just felt different somehow, a little off, but I thought it was just my body getting used to it. But it hasn't been getting any better, so I want to check that out. And the second thing is, well, I'm worried I may be pregnant. Okay, well, look, let's start with how you've been feeling and then we'll move on to that because it will be helpful to establish the symptoms first. Can you describe those for me? Well, the first thing I noticed was these really bad headaches. They kind of spread out all over, but they always start around my right eye, and they just seem to last for hours. I'd take some paracetamol, but nothing would change. I tried drinking more water and just resting in bed. They'd just kind of stay there, and they're like nothing I've ever experienced before. On top of that, I often get really nauseous as well. I've never actually thrown up, I only get the sensation, kind of like motion sickness. Okay. These symptoms are quite common actually. Is there anything else? Well, I've definitely put on some weight. I think it's about 5 kilograms. I just feel really bloated, and I mean, that's a lot to put on in a short time. Until recently, I also noticed some spotting, and it definitely wasn't my period. It just started happening at the oddest and most inconvenient times. But now, well, it's stopped altogether. Okay. That's why I'm really worried, because the truth is I sometimes forget to take the pill. If I forget, I try to take the second one on the same day, like my last doctor told me to do. But, well, a couple weeks ago I forgot 3 days in a row, and then I started taking the sugar pills by mistake. I just got so confused. Obviously my partner didn't know, so he didn't use a condom. Then once I remembered, I went to the pharmacy to get the morning after pill, but I think it might have been too late. I almost bought a pregnancy test at the same time, but I was feeling far too nervous then to even take it to the counter. Okay, a blood test can confirm it, although this may take a couple of days to get the results. These days, a home pregnancy test is very accurate and you'll get the results far sooner, but confirmation is needed before making any changes to what you're taking now. Until then, I'd strongly advise using other forms of contraception. Okay, but is it possible to have a urine test here in the clinic now? My friend had one of those, and I think I'd prefer it. Once I leave here, I might chicken out again, and I'd rather just know now. Of course. And also, I think regardless of the results, I should maybe go over all the information about the pill again with you, because I find it all a little confusing. If the result is negative, then I'd like to try again with a different brand and try to be a little more responsible with taking it. Maybe it would be a good idea to make a family appointment too, if you wouldn't mind. I think it would be good to bring my partner along so he can learn all about it too. And if the result is positive, well, it's a good chance to go through everything together. I think that's a great idea on both accounts. You hear a urologist talking to a patient named Mark Jenkins. For questions 13 to 24, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at your notes. Hi, come in. It's Mr. Jenkins, right? Yes, Mark's fine. Sure.
Now, Mark, you've been referred to me because you're suffering from urinary incontinence. Yeah, that's right. And you're 38 years of age? Yes. Okay, well, I have your GP's letter here, but I'd like you to tell me more about this. How long you've had the symptoms, how it's affecting your life, that type of thing. Sure. Well, it's been going on now for about 2 months, actually. A little longer, I think. At first, I resisted going to see my doctor. I mean, I'm not that old yet, and reasonably fit and healthy. And frankly, I was more than a little embarrassed. A guy my age doesn't usually expect to have the same issues as a man twice my age. But eventually it just became too much for me to take, and that's when I sought some advice. Sometimes I could feel it coming, but most of the time it was a sudden burst, so to speak. Okay. Was there a particular trigger? Basically what happened was I'd recently started a class of CrossFit training. I'm not sure if you're familiar with it, but it's all performed at a high intensity and crosses over various disciplines like weightlifting, rowing, gymnastic type movements, that sort of thing. Well, every time I went to class, I had this really heavy pressure on my bladder. Eventually, right in the middle of weight training, it became so strong that I had no control over it. It just leaked out while I was doing it. Later, I noticed that it had also come on if I had severe coughing fits. That's understandable. And your doctor did some tests? Yeah, so my GP's a great guy and he was really professional about it. I had a prostate exam, the results of which are apparently fine, and it's a normal size and everything. He also got me to keep what he called a bladder diary for a full day and night, which was fine. I recorded how often I went to the toilet normally and also the occasions that I didn't have control. I have all that here for you. Right, that's certainly helpful. Look, you're obviously very fit, but could you tell me some more about your health, especially any past conditions, operations, or if you've ever smoked, that kind of thing? Well, up until 5 years ago, I was quite heavy. I'm only 170 centimeters tall, and I used to weigh 135 kilograms, so that gives you some idea. I think my BMI was 46 or 47, so I was classified as obese. I haven't had any operations, but my GP at the time confirmed that I had pre-diabetes, which really scared me. I was a pack-a-day smoker, but usually more. I was also a heavy dope smoker, and I was in an office job. That's what caused me to overhaul my life, change to a very physical job, and get myself to the gym. What do you do for a living now then, Mark? I'm a roof tiler, so you can imagine what that's like, being on top of a 3-story building and suddenly needing to go. It's not an easy job to begin with, and this is making it 50 times worse. And has that affected your social life at all? Look, if I'm completely honest with you, my bladder seems to be controlling every aspect of my life. I know that sounds like an exaggeration, but that's how it feels to me. I've already lost a relationship over it, so now I'm single, but I'm still young enough to be out dating and all of that. But the fear that this condition has left me with means that I don't really meet friends very often. It's an enormous burden. I was stuck in a line at a bank the other day and had to leave with a very noticeable wet patch on my pants. I'm scared to leave my home. It can be very burdensome, I know. The good thing is you've taken steps to fix it. So what I'll ask you to do now শেষ। আপনি কি এখন এটা মিলাবেন? আচ্ছা ঠিক আছে। হুম। আচ্ছা ভাইয়া, আমি এটা জিজ্ঞেস করতেছি, আমি যদি ইজটা মিস করি তাহলে এটা ফুললি কাটা যাবে? আমি শুধু প্রেগনেন্ট লিখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই। মানে এটা কি পুরো 1 মার্ক কাটা চলে যাবে না? না, মাঝে মধ্যে ধরেন আমার কাছে লাগছিল ইজ প্রেগনেন্ট হবে, বাট আমি শুধু একটা ওয়ার্ডই লিখছি, শুধু প্রেগনেন্ট লিখে রেখে দিছি। এটার জন্য চিন্তা করছি। মাঝে মধ্যে তাড়াহুড়ার মধ্যে হয় না, কারণ সবকিছু ধরতে হয়, তো এটার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, ইজ প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, রাইট আই ব্লোটেড। হুম
স্পটিং স্পেলিং ভুল হইলে মার্ক কাটা যাবে না? হ্যাঁ আচ্ছা হুম হুম মর্নিং আফটার পিল এখানে দিছে টু ডি মর্নিং আফটার পিল মর্নিং আফটার পিল হুম 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 2 months আমিও একও দেই নাই হুম ক্রসফিট ক্রসফিট শুধু দিছি হুম ওয়েট ট্রেনিং WEI হবে আচ্ছা WEIG ট্রেনিং হুম কাফিং দিছি আমি আচ্ছা আমি শুধু কাফ দিছি আচ্ছা কাফিং ফিট ওকে প্রস্টেট এক্সাম হ্যাঁ আমি তো ডায়াবেটিক BETES দিছে কেন আমি তো IS দিছি ভাইয়া ডায়াবেটিস দিয়েই হবে আমরা বানান ভুল দিছি ডায়াবেটিক হলে আমরা ডায়াবেটিস হবে EES ডোপ স্মোকার আমি ডোভ দিছি আচ্ছা ডোপ স্মোকার হুম 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 কয়টা হইলো ভাই আমার তো এসব বানান টানান ভুল ধরলে তো অনেকগুলা চলে গেছে হুম একটা দুইটা এরকম তো অল্প অল্প এক দুই তিন চার ভালো না হইছে এমনিতে ধরেন টুকটাক ধরতে পারছি বাট ওই যে বানানোর জন্য তো ইয়ে হয়ে গেছে এখন কোনটা করবেন অনলাইন টেস্ট 1 আপনি কি এখন শুধু এইভাবেই করে যাচ্ছেন শুধু এটা ইয়ে না পরে আপনি আপনার একা একা ইয়ে করতে কবে পরীক্ষা দিবেন ভাইয়া
আমি তো জানুয়ারি ধরছিলাম কিন্তু সাহস পাইতেছি না, আমি কি যে হইছে আমার আল্লাহ জানে, পরীক্ষাতে বসতে পাইতেছি না, একবার দিয়ে দেখ। হুম। বুঝছি। হুম। না আমি তো ওই দিক দিয়ে আবার প্লাবও, এটা না ক্লিয়ার করলে তো প্লেবেও বসতে পারবো না, ওইটার জন্য আর কি। আচ্ছা, শুরু করেন ভাই। You hear a physiotherapist talking to a patient called Miss Wayne. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. So, Ms. Wayne, as this is your first appointment with me, I'd like to ask you a few questions and get to know a little bit about your medical history. It's also a chance for you to ask me any questions you might have. Sure. I understand from your GP that you have arthritis. That's right, yes. It's in my hands and wrists mainly. The finger joints in my hands get really puffed up when they're swollen, like they are now. The pain can get so bad that it stops me doing a lot of very simple things. Things like having a shower or getting dressed. Then there's the trouble I have making breakfast. Anything where I have to grip and move my wrist, like holding the kettle and pouring, or buttering some toast. Well, you get the idea. It's not like I'm an old woman. I'm only 40. I see. Tell me about your work. I used to be a hairdresser, but I had to give it up after my hands started getting really bad. I couldn't just sit around the house and do nothing, though. So now I go to the local primary school where my kids are and help the children with their reading. And just lately, I've started helping out on a telephone helpline for people with disabilities. They have these special hands-free phones, so it means I can do the work without needing to use my hands so much. It's only a volunteer position, but I really feel like I'm doing something worthwhile. Is your mobility affected at all by the arthritis? I do have trouble getting in and out of bed or out of a bath. I also need help getting out of a chair if it's a bit low. I move around the house with the walking aid I have, and when I go out, I tend to use a wheelchair. Our car has also been modified, so at least I'm independent. I can go to the shops or out with friends. I'm guessing you've had physiotherapy treatment before. Yes. In the past, it's mainly consisted of heat treatment, but now I'm really interested in some sort of gentle exercises, if that's at all possible. I also really want to make sure that my hand splints are still helping and not making the condition worse. Sure, I can look at that for you. I've also been to an occupational therapist before. I needed help when things started getting really difficult around the house. I found her very helpful. She had lots of gadgets to help me do things like dressing and cooking, and so many good ideas about how to help with my tiredness without making the pain worse. Okay, we can talk more about some of the techniques you use to help you at our next appointment. What about your medication? I take analgesics for the pain mainly these days. I used to take those, those anti-inflammatory drugs, but the benefits seemed to wear off and they started making me feel sick, so I had to stop taking them. I do sometimes get a steroid injection, but not very often. It works really well at reducing the pain for a few weeks, but it hurts like hell. Dr. Wong has mentioned a steroid tablet I could take, which will work in a similar way, so we might be looking into that soon. And a couple of times a day I have an analgesic cream that I rub into my hands. I don't know if it really works very well though. A doctor talking to Mr. Roy Daphnis about his planned hospital admission. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase.
You now have 30 seconds to look at the notes. So, Mr. Daphnis, this appointment is a chance for us to talk a little about your upcoming surgery and for you to ask me any questions you might have. Okay, yes. Well, I don't really have any questions about the surgery itself. I feel I understand the procedure quite well from all of my reading, but I do have a concern. I'm actually quite worried about how I'll go with my eczema when I come into hospital. It's important for me to follow my usual routine, you see, or it will flare up again. What is it specifically that you're worried about? Well, I've had eczema for years now, since I was a kid. It's chronic, I guess you could say, and there are all sorts of things that make it worse. Like getting too hot, you know? Like I'm in a room and the sun is shining in through the window and it starts getting very stuffy or something. Okay, we can make sure that you have a bed well away from any windows if that'll help. Yes, that would be good. Thank you. As long as I'm in an air-conditioned room and it isn't too hot, that usually helps. I also notice that certain foods and drinks make it worse. I stopped drinking alcohol years ago because it always made the itching worse. But I also have a list of foods that seem to aggravate things. So I was wondering if it's possible to give that to someone, or if I can let the hospital know so that they don't include any of these foods in my meals. If you contact the hospital directly, they'll be able to help you with that. Great. Tell me, Mr. Daphnis, what's your skin like at the moment? Not very good. You can see by my face how red it is, and the itching and scratching has been much worse lately. I think because of the stress I'm feeling about the operation. It's also really bad on my back and my legs. When I lie down in bed at night sometimes I can hardly stand it. Do you ever get any sores or weeping? No, my skin is just dry and very itchy. But I'm most worried that because of the operation, any broken areas in the skin will mean I'm at risk of an infection. I'm doing everything I can to prepare properly though. Instead of showers, I've been taking lukewarm baths. And I never use any soap because it leaves my skin extra dry. I know using it removes the natural oil, so I use a soap substitute instead. I'm being really careful about the clothes I wear to be sure that they aren't going to exacerbate the itching. I really don't want to be scratching it at all if I can help it, and I've been using an oily moisturiser nearly every hour. I don't like to use a lot of those steroid creams and things, but I can if you think it'll help. I see a dermatologist sometimes and he said if I don't like using them, I can save them as a last resort. Okay, it sounds like you're doing everything you can to manage the condition, but you do need to try and relax and make sure you're getting plenty of rest. I know that stress is only going to make the condition worse. You're right. I know I'm probably getting worked up over nothing, and everything will be fine. I'm taking an antihistamine at the moment, so that's helped with the scratching and I'm sleeping a bit better as well. শেষ ভাইয়া insert joint. Hmm. 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 আমি পারি নাই হ্যান্ড স্প্লিন্ট আচ্ছা
হুম আমি শুধু স্টেরয়েড দিছি, আচ্ছা স্টেরয়েড ইনজেকশন। আল্লাহ, অ্যানালজেসিক শুধু লিখছে, আচ্ছা অ্যানালজেসিক ক্রিম, এখানেই তো 2 মাস চলে গেল। অ্যানালজেসিক ক্রিম, ওকে। ফুড এন্ড ড্রিঙ্কস, আমি শুধু ইচিং দিছি, স্ক্র্যাচিং। শুধু ইনফেকশন দেখছি, আল্লাহ রে, আমার তো সব চলে গেছে। রিস্ক অফ ইনফেকশন, হুম হুম, ওটা স্লিপিং, আমি স্লিপিং দিছি, স্ক্র্যাচিং এন্ড স্লিপিং। হ্যাঁ, আর না এটাতে যেটা হচ্ছে কি এক্সট্রা সাউন্ড ছিল না ভাইয়া, মানে লাগতেছিল যে শব্দ হচ্ছে প্রপারলি। হুম, ওইটার জন্য কনসেন্ট্রেশনটা মানে একটু ইয়ে হয়ে যায়, মানে প্রপারলি শোনা যায় নাই, সাউন্ডটা খারাপ ছিল। এইভাবে তো পরীক্ষার হলে থাকবে না। আপনি যে পরীক্ষা দিছিলেন ভাইয়া, ওইটাতে কি না ওই যে হেডফোন ইউজ দিছে না? হ্যাঁ, না আমি যতটুকু শুনছি যে হেডফোন দেয় না, লন্ডনে হেডফোন দেয় না, ওই যে অডিও বাজায় পুরা হলে, ওইটা একটু সমস্যা। হ্যাঁ, লন্ডনে সব জায়গাতেই ওরা অডিও দেয়, হেডফোন দেয় না, এটাই সমস্যা। বাংলাদেশে আবার হেডফোন দেয়। এটা হইতে পারে। কাজের আমি যাচ্ছি না। না আমি এখন ডিসাইড করছি ভাইয়া, না এইসব করে লাভ নাই, পয়সা টাকা পয়সা, আমার কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পুরা। মেডিকেলের বাসা থেকে সবাই ইয়ে করতেছে এখন, এই যে না আমার হাজবেন্ডও বলছে যে তোমার ইয়ে করার দরকার নেই আর কি, যদি দেয় ওরা মর্নিং এর দিকে গেলে যাও, নাইলে বাদ দিয়ে দাও। তো এখন দেখি, আমি তো অড জব করতেছি ভাইয়া এখন, আমার তো আমি জব পাই নাই তো ইয়েতে, না মেডিকেলের না। উম, না ওইটাই ইয়ে করছি, এরপরে দেখি এমনিতে হাতে রাখছি, ওরা বলতেছে যে কেরিয়ার ব্রেক নেওয়া যায় 6 মাসের, তো এটা বলে একটু হাতে রাখবো, বলা যায় না এখন যা খারাপ অবস্থা কাজের টাজের সবকিছুতে। বাট ওই যে ইয়েতে হচ্ছে, আমার অনেকগুলা ফ্রেন্ডই ভাইয়া পাস করে জিপিতে জব পেয়ে যাচ্ছে, লন্ডনে না লন্ডনের বাইরে পাচ্ছে, একটু ধরেন লন্ডন থেকে 3-4 ঘন্টা দূরে দূরে ওইগুলাতে জব আছে অ্যাভেলেবেল। হোক না, ওইটাই লন্ডনে এক জায়গায় হইলেই হয়, ওইখানে মুভ করা যায়, ওইখানে আরো লিভিং কস্ট কম লন্ডনে। এমআরসিএস তো আমি যতটুকু, আমি এমআরসিএস এ তো ইয়ে করি নাই, কিন্তু পাচ্ছে তো জব, একটু আর কি ইয়ের লিঙ্ক থাকা লাগে আর কি ভাইয়া, এখানে বাংলাদেশের মতো পরিচয় ইন্টারনাল লিঙ্ক, বা যে এখানে ঢুকতেছেন ওইখানে কেউ পরিচিত থাকলে, ওই বাংলাদেশে যেভাবে চাকরি নেয় ওইভাবে আর কি একটু এখানে এখানে সব, না না ভাইয়া এখানে সব জায়গাতে বাংলাদেশ থেকে আরো খারাপ অবস্থা, সব জায়গাতে সেম এরকম,
ওই যে আমি ওই যে অড জব ওইগুলাতে ওইভাবে লিঙ্কে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করলে কোনো জব টব নাই, অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে ওই ভিতরে ওরা নিয়ে নেয়, অনলাইন দেখায় বাট ভিতর থেকে নেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই, আপনার যদি ধরেন ভিতরে থাকে সবাই সাহস পায় না তো, ওই যে আমার অনেকগুলো আছে যে বলে কি করব জব না, জব আছে, তোমার ইয়ে থাকলে জব আছে। ধরেন আপনার পরিচিত কেউ যারা এমআরসিএস এ আছে ওদেরকে বলে রাখলে যে ভ্যাকেন্সি খালি হইলে আমাকে জাস্ট রেফার কইরো, ওইভাবে আর কি, রেফারেন্সের মাধ্যমে চলে বেশি এখানে, সব জায়গায় এখানে বেশি রেফারেন্স। আরো তো এখন টাকা দিয়ে ওই যে ধরেন কেয়ার টেয়ার আছে না, হেলথ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট, টাকা দিলেই জব। আমি আর এগুলাতে ঢুকতেছি না, দরকার নেই এগুলাতে ঢুকে, আমি আমার যে সেক্টরে আছে ওই সেক্টরেই থাকি। এগুলা চলতেছে, মানুষ তো টাকা দিয়ে দিয়ে এখন স্পন্সরশিপও কিনতেছে, যে ইয়ে স্পন্সর ভিসা নিচ্ছে 15,000 পাউন্ড 18,000 পাউন্ড এভাবে, অনেক টাকা। এনএইচএস এ জব পাবে তো, এনএইচএস এ জব পাইলে তো ওই দিক দিয়ে টাকা উঠাই দিবে। এখানে অনেকই না, এটা ইনশাল্লাহ ইয়ে করা যাবে, মানে খুঁজে বাই করতে হবে আর কি। এমআরসিএস এর জন্য তো ই, পাওয়া যাবে, আছে দুইটা পরিচিত মানুষ। স্বপনদা কি করতেছেন ভাইয়া এখন উসমানিতে, মানে কেন উনি ভাইয়া না ইউরোলজিতে ছিলেন না নাকি, তাহলে ট্রেনিং? হ্যাঁ কিসে, নর্থ ইস্টে? ও বুঝছি। ভাইয়া তো নর্থ ইয়েতেই ছিলেন, মানে নর্থ ইস্টেই তো জব করতেন সার্জারিতে, তো ওইটা দিয়ে হবে না, ওইটার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে হবে না ওনার এমআরসিএস এ, স্বপনদার? আল্লাহ। ও ও, উনি তাইলে এখানে আসবেন না? ও আল্লাহ, তাইলে উনি শুধু এই ডিগ্রি লাগাইতেছেন বসে বসে, বুঝছি। আপনি কাদের ব্যাচের ভাইয়া, জয়দাদের সাথে? ও ছি। ও না, না হয়তো জয়দা যে আমাদের ওমেন্সে কয়েকদিন ইয়েতে, এখন তো আবার চলে গেছেন, হ্যাঁ ছিলেন ইয়ে হয়ে, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হয়ে আসছিলেন, ওই চিনি। আহ, জয়দা এখন কোথাও মনে হয় ইয়েতে কাজ করতেছেন, কারোর সাথে তো যোগাযোগ নাই এখন, মনে হয় কোন একটা ইয়েতে, আলহারামাইন বা ওইরকম কোন একটা হসপিটালে হয়তো আছেন এসএমও টেসএমও হিসেবে, যতটুকু আমি শুনছি। হুম 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 হুম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আমাকে হবে আমার এখানে তো 9টা বাজে। হ্যাঁ আমার 9টা বাজতেছে। আপনি সমস্যা নাই, আপনি আমাকে, হ্যাঁ আপনি আপনার ড্রাইভিং এর ক্লাস শেষ করে আমাকে নক দেন, আমি কালকে মোটামুটি বাসাতেই আছি, হ্যাঁ বাসায় আছি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া। ওকে ওকে, আদাব ভাইয়া।